Mama, what are you making for breakfast today? Today is a special one, French toast. Yow, yummy. Mama, can we help you? Yes, of course. Trusha, first crack 4 eggs. Okay, I'll crack them. Can I also crack one? Of course. What is the next step? We want to add some sugar. How many spoons? 8 to 10 spoon according to taste. Okay, it looks good already. It's sweet in a taste. Yeah. What next are we gonna add? We want to add milk. How many spoons? 10 to 12 spoon. Okay, that's a lot, don't you think? Next we want to add pinch of salt. Don't you? And one more thing, vanilla essence for 1 spoon. Okay, 1 whole spoon vanilla essence. It's gonna व्हॅनिला एसेन्समुळे ना ते आपल्याला केकसारखं टेस्ट करेल. So delicious. I can smell it. येस. No mixy mix. मिक्सी टाईम. ये मिक्सी मिक्सी मिक्सी. आपली नेक्स्ट स्टेप आहे, आपला पॅन गरम करून घ्यायचा आहे आणि त्याची स्टीम चेक करायची. हॉट झाला असेल की मग त्याच्यामध्ये थोडंसं ऑइल किंवा घी ॲड करायचं आहे, ग्रीस करून घ्यायचं आहे. लेस ऑइल यूज करायचं आहे आपल्याला ह्या रेसिपीसाठी. So it Okay. can be healthy. ओके. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला ब्रेड घ्यायचं आहे, बॅटरमध्ये डीप करायचं आहे आणि ह्या तव्यावरती ठेवायचा आहे तो. Is it gonna be crunchy and soft? टोस्ट बनवायचा आहे आपल्याला त्याचा, म्हणजे क्रंची. इट्स लाईक क्रंची. Yum. Yum. ओके, टर्न करायची घाई नको करू. ते ना थोडंसं ब्राऊन झालं पाहिजे. It looks Now- good already. Can't wait to try it. Yeah. सी द कलर. It's golden brown. यम्मी, लाईक अ केक. Yeah. I can smell the vanilla essence. It smells so good. Mm-hmm. My mouth is already watering. Yeah, same. वी विल हॅव इट सून. Mm-hmm. Can't wait to try it. It looks Same. so delicious. ओके, नाव टेस्टिंग टाईम. So Delicious. delicious.